Das sieht nach Flüssigkeit aus. Die man unschwer erkennen kann. Schauen wir mal, ob wir was Auffälliges finden. Werden wir erstmal auseinanderbauen.
Nee, gleich ab hier. Damit ist der Kurzschluss weg. Das heißt, wir müssen jetzt hier einen neuen Power Management Chip einlöten. Dezent zu viel. So. Also die Batterie war leer und ich musste sie erstmal aufladen. Nun sieht man, wenn man die ansteckt, da sie angeht. Und ganz normal startet.
Jo, und damit würde ich sagen, die funktioniert wieder.